Today, we today we are discussing one of the important fundamental accounting principle that forms the backbone of financial reporting, that is matching concept. So, what exactly is this matching concept? At its core, this principle states that expenses should be recognized in the same accounting period as the revenues they help generate. Think of it as telling the complete story of how business made its money. If you only record when cash came in or went out, we would get an incomplete and often misleading picture of a company's performance. Imagine ನೀವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ 50,000 ಆನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ಡರ್. The customer pays you 80,000 rupees in January. December you have spent 50,000 on materials and labor, and customers pay you 80,000 rupees in the January. Without this matching concept, December month would have shown a 50,000 rupees loss, and January month would have shown a profit of 80,000. But is that an accurate representation of business performance? Not really, right? The matching concept ensures both the expense and revenue it generated should be recognized together, which gives a true picture of 30,000 rupees profit from the transaction. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು 50,000 ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಅದೇ ಬೂಟ್ಸು ನೀವು 80,000 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಂತಲ್ಲಿ 50,000 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಬೂಟ್ಸು ಜಾನ್ವರಿ ಮಂತಲ್ಲಿ 80,000 ರುಪೀಸಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಈ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ 50,000 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಾನ್ವರಿ ಮಂತಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ 80,000 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, 80,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆದರೆ 50,000 ಲಾಸ್ ತೋರಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ, ಜಾನ್ವರಿ ಮಂತಲ್ಲಿ 80,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆವಿನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 80,000 ಮೈನಸ್ 50,000 30,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ವೆನ್ ಅ ಕಂಪ್ನಿ ಬೈಸ್ ಅ ಮೆಷಿನರಿ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಫಾರ್ 5 lakh rupees assuming, and its estimated useful life is 5 years. ಸೊ 5 lakh ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ 5 lakhs ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದನ್ನು 5 years ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 5 lakhs ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5, 1 lakh ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಅಪೋರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದೋಸ್ 5 years. ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 years. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಯರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಯರ್. ಅಂದರೆ 5 lakhs ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5, 1 lakh ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ accrual concept which we have discussed in another session, wherein it does not recognize the actual cash flow. Accrual concept recognizes the transaction as and when it is occurred. Similarly, matching concept also envisages that recognize all revenue and expenses during the accounting year, irrespective of cash paid or received during that year, while ascertaining the profit or loss. ಅಂದರೆ ನಾವು ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂತು ಅಥವಾ ಕೊಟ್ವಿ ಅದು ಸಂಬಂಧ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವರ್ಷದ ಖರ್ಚು ಆ ವರ್ಷದ ರೆವೆನ್ಯೂ
ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್. So this is the explanation for matching concept. Summarize this particular concept. This concept ensures that expenses are recognized in the same period as their related revenues. And financial statements reflect economic reality and not just cash movements. And another important perspective is that company performance can be meaningfully compared across different periods. ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವರಿ ಮಂತಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಅಕರೆನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರಿಲಯಬಲ್ and the stakeholders can trust this particular methodology and they can use for decision making. I hope you all understood. Thank you for watching. In our next video, we will be explaining the next accounting concept, dual aspect concept. Until then, keep practicing and remember, in accounting, timing is. Thank you.